5, 4, 3, 2, 1, live. Welcome, ladies and gentlemen. This is Attorney Vital DiCarpio, the program every day at 4 o'clock. Wake up with Vital Legally. And this program will transmit in Spanish right after we finish this section. And the title today is that the Dreamers or DACA holders are now able to renew their work permits because of the new ruling of the Supreme Court on June 18, 2020. And there were no new applications. In other words, someone who wants to get a DACA work authorization is not able to at this time. But one of the things I wanted to point out to you, that there are many DACA dreamers, recipients, who are married to residents or United States citizens. And those people have a probability to obtain a legal permanent residency. Some of them can get it while they're here in the United States, and some may have to step out of the country for about 12 days. It's not very much, but they should try to do it. Some people left the country and came back legally, and those are the ones that can get the residency in the United States. You should consult with an attorney that has experience on it in order to be able to see what the options are. Some DACA holders are victims of a crime, and they may be able to also obtain legal permanent residency through the U visa. Something to keep in mind, and let your friends and relatives know about this, to pass the word out. Subscribe to this channel and share it with other people to provide this constant information that we provide here at 4 o'clock with immigration attorney Vital DiCarpio. Also, I want to let you know that the political assignment laws begin to change on August 25th. There's going to be great restrictions on work permit and people that qualify. And you can see a topic of asylum that I provided this morning, early in the morning. And last, I want to let you know that the immigration courts are closed until July 13 in Los Angeles. And just in case, if you think that the immigration is not detaining people because of the virus, no, they're not. They're continuing to detain people. So therefore, if you have a friend or relative that may have a possibility or does not have legal documentation, make sure they consult with attorney Vital DiCarpio in order to help them out. Ok, ahora nos vamos en español. Buenas tardes, Vital DiCarpio, despierte con Vital legalmente. Y la noticia es que los Dreamers, los que tienen DACA, daqueros, pueden renovar su permiso de trabajo. Eso está basado en la decisión de la Corte Suprema del 18 de junio de 2020. Y no puede presentar nuevas solicitudes. En otras palabras, si usted es uno que califica pero nunca presentó o pidió el DACA, no puede presentar ninguna solicitud hoy día. De repente vamos a ver en un futuro cercano qué es lo que dice el Departamento de Inmigración. Ahora, hay muchas personas que tienen el DACA, son Dreamers, que están casados con residentes legales y sale el sol, exactamente para ellos también, o están casadas con ciudadanos americanos y en algunos casos pueden ellos ver de obtener una residencia legal. Tal vez tienen que salir fuera del país, de repente pueden obtener una residencia legal. O de repente son víctimas de un crimen que califican bajo la visa U y así la persona puede obtener una residencia legal, ¿ok? Eso está por ahí. Así es que si conoce algún Dreamer, algún daquero o es familiar suyo, dígale que consulte con un abogado con experiencia para poder apoyarlo. Ok, también en la mañana les hablé de los nuevos reglamentos para el asilo político que toma efecto el 25 de agosto de este año. Lo puede ver, hay bastantes restricciones para los permisos de trabajo y para calificar. Y finalmente, las Cortes de Los Ángeles están cerradas hasta el 13 de julio. Cualquier persona que tiene una cita el 13 o antes o para el 13, le van a continuar su caso para un futuro que en algunos casos les apoya. Y acuérdense, siempre necesitan asesoría de un abogado. La primera corte, no esté escuchando al vecino o al compadre que empiezan a hablar cosas que no deben porque no tienen el estudio de un abogado, ¿no? Y también las cortes de San Diego están cerradas hasta el 6 de julio.
Así es que tengan en mente eso, pero siempre estén acompañados con un abogado. Ok, saludamos a Onelio Lemus y Jaime Ortiz que siempre nos siguen. Por favor, compartan este video, suscríbanse en YouTube para que puedan seguir con la última noticia del abogado Vital de Carpio. Hasta las 4 o cuando las noticias